Kwiindaba zethu emininje ihleliselwe umhla we-13 kule nyanga inkqubo yokuvota ePalamente ngengxelo yesection 89 ephathelene nomongameli Cyril Ramaphosa. Sometimes when you come to the stream, we find cows drinking water. When they go, they left water damaged. And sometimes when we come here, we found some germs in water. Abahlali belali yaseTshipaku eThohoyandou eLimpopo bathi ukunqongophala kwamanzi okusela acocekileyo kubeka esichengeni impilo yabo. Molweni kapha ekhaya ndingaphosisanga amaseko mandigawule ndwarhuqa. Ihlehliselwe umhla we-13 kule nyanga inkqubo yokuvota ePalamente ngengxelo yesection 89 ephathelene nomba ukwebiwa kwemali kwifama kamongameli Cyril Ramaphosa iPhalaphala. Ukukuze emva kwentlanganiso yekomiti ehlela inkqubo zasePalamente izolo apho i-ANC icebise ukuba lo mba ungafakwa okwangoku kwinkqubo zasePalamente kusonjululwe imiba ethile. Somlomo ePalamente unkosikazi noSiviyo Mapisa-Nqakula uthi ubizele inhlakaniso emva kokufumana imbalelwano kumbhexeshi we-ANC kule ndlu yesomthetho. Le mbalelwano emalunga nokuhlala kwePalamente kwakunye nenkqubo ezakulandela xa kubanjwe ivoti yengxelo yasePhalaphala. So propose that we have our meeting, the sitting to deal with this report using a manual voting for the 13th of December, which is next week, Tuesday. This will allow members of parliament to make traveling arrangements on time. Okukuye kwaxhaso sisininzi samaqela ezopolitiko ePalamente. We could not secure a venue before we knew what this committee was deciding. So from tonight, we will start working on a venue that should be secured for the meeting of next week. Kule nhlanganiso kuye kwavunyelwana ukuba amalungu ePalamente kuza kufuneka bekhona onke ngethuba levoti. Kodwa unkosikazi Mapisa-Nqakula usamile kwisigqibo sakhe sokungavumeli ivoti esekhusini. Sub-judice rule has relevance here. It can't be a complete bar to the matter being dealt with by the House. And as we know, the House, the rules in respect of Section 89 and the Rule 89, which is the sub-judice rule, also presents some tension, but we'll address that more fully in the legal opinion. Somlomo uphinde wabuzwa ukuba uza kusiphikisa kusini na esi sicelo. So if there's anything which is not clear in the legal opinion, which will be provided to us by the team of Parliament, we will then proceed to get independent legal opinion. Umbutho EFF uvakalise izimvo zawo ngalomba. There must be a definite approach as well that because this panel report is a parliament-sanctioned report, we should go and demand and actually prevent the application by the president, must actually refuse the application by the president. Uxhaso uye wacela amaqela ezopolitiko ePalamente ukuba alindele uSomlomo acetyiso kokugqibeleleyo kulomba ngamagqwetha sePalamente. Ukanti amaqela ezopolitiko aphawule ngesisigqibo sokuhlehliswa kwale nkqubo yokuvota nalapho amalungu ePalamente eza kuvota ukuba kuyafuneka kusini na kufakwe inkqubo yophando olungakhokhelele ekugxothweni kukamongameli Cyril Ramaphosa. Ukukulandela ingxelo yegqiza lesection 89 ngakwibholo lefama kamongameli iPhalaphala nelifumaniseka ukuba kungenzeka umongameli abe uphule umqathango wesifungo wasenza mhla ebekwa isihlalweni. It's not as settled internally as they are attempting to portray. And clearly there's significant kickback within their own structures, particularly from perhaps the RET faction, who are not comfortable with the decision made by the NEC that their members of parliament would simply come in and vote. Because ANC, if they wanted to, could have disposed of the matter today. They could have bullied their way into parliament. It was on the order paper. They could have used the majority and voted the panel away as instructed by the NEC. The fact that it's now been kicked into next week points to the fact that this is not a settled matter yet within the ANC. It's very important that we know which members of parliament support, for instance, the findings of the panel, or who rejects that. And if we keep with the hybrid system, it's very difficult
with the video system to see who the people really are. Are they really there on the platform when they vote? So therefore, in the end, we supported the postponement for next week so that all the members will be here, that there's a suitable venue so that we can exactly see whether the member is firstly there and how he or she votes in this very important vote that is going to take place. All the parties have agreed that we must have a proper meeting. All the members of parliament must be here so that they indeed can be able to vote, not to vote from far, because in very many instances, people, it may be said, of course, that they have voted right, they have voted left, whereas that is not the case. Therefore, let the meeting take place next week. Abahlali belele seChiphaku eThoyando eLimpopo bantu ukunqongophala kwamanzi okusela acocekileyo kubeka esichengeni impilo yabo. Abahlali basebenzisa amanzi emifula enqumle emahlathini. Bathi impompo zamanzi ezafakwayo sekuyiminyaka zomenko kwaye abasazi isizathu soko. Kusemaphandleni apho abantu basokolayo de ukubona owasetyhini ethwele ipheyile entloko kwinto eqhelekileyo. Lo mfula nguwo kuphela umthombo wamanzi ukusela abahlali. Usalani Makhungo uya emfuleni rhoqo emva kwemini ukubuya kwakhe esikolweni. Sometimes when you come to the stream, we find cows drinking water. When they go, they left water damaged, and sometimes when we come here, we found some gems in water. Abanye abahlali bahlala bevundlile belumkele izaphulimthetho kunye nezilwanyana zasendle. Inqila yenkosi ithi inzame zokufumana impendulo kumasipala wesithili iVhembe kule minyaka edlulileyo zisawela kwindlebe ezibuthundu. Our government doesn't care about, whereas we do have what the person who are in charge in order to help ourselves, like a ward committee, civic councillor. They always telling us that they send our application letters to the department which is in charge, so, but without success. Asifumanekanga ke isithethi somasipala wesithili iVhembe ukuba siphawule nakubeni ngaphambili besivumile ukuphawula ngalomba. Kuqhambuke umlilo kwisakhiwo soshishino iChina City kumbindi wedolobhu yaseBloemfontein eFreystata phezolo. Abacima imlilo bebe maxhaphethu bezama ukucima lo mlilo awukaziwa unobangela. Esinye sezakhiwo ezidala kwesi sixeko saseBloemfontein sitshile. Le ngingqi ibisebumnyameni ngelixa abacima imlilo bezama ukunqanda lo mlilo ungayi kwezinye indawo. Isakhiwo saseChina City nesikumbindi woshishino kwesi sixeko sivaliwe. Abanye osomashishini bebetyhola isebe lezokucima umlilo ngokurhuqa inyawo ekuncedeni ukucima la malangatye. Our people responded in time, but the problem that we had is that the owners of the building, Bangladesh nationals, wanted to get into the building. Some who were inside there didn't want to get out, saying that there are items that they don't want to see them burned, and that gave our firefighters a problem because we had to call police for us to take them out of the building, and then the fire was taking up. So that is why there was a bit of a delay, but thanks to SAPS because they were able to assist. Well, the fire at the moment is under control, and I'm sure in no time they'll be able to really put it down. Umasipala uthi kuya kwafuneka ukuba babize amapolisa ukuze banyanzelise abanye osomashishini ukuba baphume kwesi sakhiwo. The mere fact that they delayed to get out of the building compounded the problem, in a sense that we had to make sure that they get out. Some didn't want to go out. They were saying that there is money that is kept into the building. They've kept money somewhere. So that is why we delayed. But the response time was really fast. I'm sure they responded in 7 minutes. Akukho zingxelo zokubhubha kwabantu ezibikiweyo. Ukumiswa kwethutyana kwenkqubo yokuthengiswa kobugoxo beentsimbi kumazwe angaphandle ngurhulumente akuzoyisombulula ingxaki yokwebiwa kweziseko zophuhliso. Lo ngumbono osomashishini abathengisa ubugoxo beentsimbi kwingingqi Nelson Mandela Bay eMpuma Koloni. Umphathiswa wezorhwebo, imveliso nokhuphiswano uMnumzana Ipalamente ubhengeze ukuba ukuthengiswa kweentsimbi kuza kumiswa isithuba senyanga ezintandathu ukulwa nokwebiwa kweentambo zombane.
Ukubiwa kweentambo zikagesi lishishini elithande ukutyeba ekukholelwa lityabule lelizwe imali engaphezu kwe-47 yeebhiliyoni zeerandi kuqoqosho. Amaqumrhu karhulumente u-Eskom no-Transnet ngawona ava ulwamvila loku. Ukumisa ukwethutyana kokuthengiswa kwekopa kucinga ukungehlisa ukwebiwa kweengcingo zombane, kodwa abanye bacinga oku akuzukusebenza. By stopping export it, I don't know what they try to do, because nobody is exporting copper unless people are exporting copper and they put another name describe it as something else. But I haven't seen people exporting copper. And if there's going to be a decrease in price, the thieves are just going to steal twice more. That's a problem. Ukumiswa koshishino ngaphandle kwelizwe kungathi kwenze indawo ezithenga ikopa zingabi nandawo yokuyamkela ngenxa yobuninzi bayo. Eli linyathelo lokuqala kwizigaba ezintathu ezakuthi zilandele kulweni ukubiwa kweentambo zombane. Isigaba sesibini sisakujonga ilayisensi yokuthenga nokuthengisa. The price has already been dropped and it will affect each and every person, not just the scrapyards. What about the community and stuff? They also need money, and like I've said, I've got a lot of old customers from 50 upwards that comes to me and bring stuff in alley cans and stuff like that. So what about them? How will they survive or buy food and stuff like that? Urhulumente ukwajonga ukuphelisa kokusetyenziswa kwemali kwindawo ezishishina ngesinyithi esidala. Kwiindaba ze-SABC ndikumcebisi Ngqina ndiseGqeberha. Ngoku masithi tsixada ngapha kwemida yeli sikhongozele Ezithe zaqaqamba kwihlabathi. Kubanjwe inkonzo yokugqwala emswaneni yeqala lomzabalazo wenkululeko uqabane uJiyang Zemin. Kumiwe imizuzu emithathu yokunika imbeko. uJiyang uwelele kwaloyisemkhulu emva kokuswantsuliswa ngumhlaza kwiveki epheleyo eneminyaka engama-96, 96 years ubudala. Indoda yadubula limaza inja kaLady Gaga uWalker ngexesha lokubiwa kwezinja zohlobo lwebulldog yama-French. Ilivumile ityala lokuzama ukugwinta ze yathiwa nka ngeminyaka engama-21, 21 years, ithothoza kwezimnyama izisele. Kubhiyozelwa usuku lwabembimgodi kwihlabathi liphela. We recognize and celebrate the hard-working women and men who ensure that the world has the minerals required to advance society and improve living standards globally. Miners play a central role in our day-to-day lives, as the minerals they mine are central to every aspect of our lives. Electricity, homes, roads, cars, food, coins, wedding bands, mobile phones, and many more all depend on mining. Mine workers are at the heart of our modern lives. Izigidi zonjovane ziswantsulisa abahlali baseNew York, eMelika. Esi sixeko sikhuphe isibhengezo sengqesho yegosa eliza kujongana nokusonjululwa kwengxaki yempuku. Ngaphezu kweziqinisekiso zemfundo enomsila, kuzofuneka ozowela ngumqa esandleni aqashelwe ukuba ligosa lokulwa neempuku, abe namendo okuleqa ezimpuku nenhliziyo yokuzibulala. Umvuzo uyancumisa kuba uqabele kwi-2.9 million yeerandi. Qonqololo. Sithanda ukulumkisa abo banhliziyo zibuthathaka kunye nabantwana ngale ngxelo ilandelayo. Kwisiganeko samvanje sokuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana kutyholwa ngelithi umntwana oneminyaka emihlanu udlwengulwe waxhaxhwa ngomhlakulo indoda eneminyaka eyi-43 emnyameni eMpuma Koloni. Uthuse umzi oneminyaka emihlanu ubudala uSiphenathi Xhali uxhaxhwe ngomhlakulo ngokungenalusini nalapho kutyholwa umalume wakhe ngesisenzo. Usapho lwakhe ludandathekile yaye lufuna ubulungisa. Umntana mumoshakele gqithi uxatywe kakubi. Unenxeba lelapha elinye lingapha nalapha linqumleza umlomo.
khambe ndiphinde ndibe right unonzakalisela lo mfana tu andazi ke oba lento beyenzela uthini. Imibutho yamatshantliziyo emele amalungelo wamanina nabantwana afuna imithetho engqingqwa ngakwabo bahlukumezayo. Kukho umthetho ongqingqwa okhusela oomama nabantwana ngoba abanele ukugreyitshwa koko bayabulawa. Xa sijonga isiganeko kwalapha nje kule Alexandria uba unojonga lexesha bokuthiwa intombazana iseliswe umchamo umuntu oyindoda iphile loo ndoda kuphinde kubekho lo mntwana oneminyaka emihlanu ubulewe umuntu oyindoda yamxhaxa iphile loo ndoda. Kule veki igqithileyo urhulumente wephondo ebevulwe ngokusesikweni iphulo lokuhewula udushe olusekelezwa kisini. Sizama ke ngokukhuthaza nokuqinisekisa uba abantu bonke bayama ngeenyawo, NGO, civil society, wonke umuntu aphose kwisivivano kuba le ngxaki mayimiswe. Kwiindaba ze-SABC ndingulwando nomoyi ndisemnyameni kwiphondo leMpuma Koloni. Ngoku masitaphule izimvo zababukeli ngale midlalo yeNdebe yeHlabathi. La iFrance kanye neBrazil ibhola labo lihle kakhulu liyajabulisa. Uma ngibuka kahle lodwa lawo maqembu lizoyinqoba indebe yomhlaba. Kodwa ke umthandazo yami sekuthenini engathi Morocco ingadlala kahle mhlawumbe igcine ifika kuma semi-finals ngoba ilonazo engathi lisaseleke lisimele. Hey, ihle imidlalo mihle and iyabukeleka. Saye kanobukela izitori ngoku sesive siqhubeke neWorld Cup. Ngukho kuninzi endizakuthetha. Kodwa into endifuna ukuyisho nje i-team ezowina le ndebe iCroatia. Uzobona nawe mase siya ekupheleni. iCroatia yayithatha le ndebe ihamba nayo. iBrazil le iyacacisa nje mhlophe uba ifanelekile beyithathe le World Cup. Andothuke xa ndibona iSundowns esibiza ngeBrazilians. Hayi ifanelekile ngoba iBrazil ikhupha istar ifaka esinye istar. Loo nto leke ndinqwenela uba ifinal nje ibe iFrance neBrazil. iBrazil ibonisile ukuthi ihleli ku-number 1 emhlabeni hayi ngincimezela. iBrazil alazi ibhola abona le ndebe yomhlaba iphakathi kwayo iBrazil neFrance. Uyabona njengoba izoqhatha neCroatia iBrazil ngeweekend. Hayi izoyikhupha iCroatia iBrazil yakusemi-final iye kufinal futhi. Phakathi kwayo neFrance namhlanje sesithembe iqembu lokugcina eAfrika iMorocco. Hayi iMorocco izoyidlela amahlanga namhlanje kwiSpain. iSpain asekho. Uyabona iCroatia yiqembu elinganakiwe. Kodwa ke nje lidlala ngokukhulu ukuzimisela. Yabona abazimeselela abafana futhi badlala ibhola elihle kakhulu. Ngibabona nje besazomangasa abantu abaningi. Sabangafika nje nalapha na ku final ngoba hayi bayingozi labafana bayimisele futhi ke mina ngiyabasupporta kakhulu. Le World Cup biqale ngezinga eliphansi kodwa manje yabona ke ikuvutho ndaba imnandi ke manje angibonele nje iBrazil cha bagijimile abafana izolo basibukise ibhola elimnandi futhi ke nje ke ngibafisela okuhle kakhulu. Ngenxa lemidlalo yeNdebe yeHlabathi asinazo indaba ngalenhlwa. Masikhongozele zangomso ngensimbi yokuqala ngolwimi lukaMageba. Xesha elimnandi. Manibambekazi bini bethuna kuyibhele ezindabeni ndibulisiwe kwemzonsundo apha ekhaya ndikwamkele kaloku apha edesikeni yethu yemozulu nansi ke iyakutshaza siqale ngojola yengxelo ke yemvula nomoya kutshanje khona ukusebekela ukuqatha kakhulu ke bukulo apha ekhaya ngamandla kumntla-mpuma apha eMzantsi Afrika phakathi kweJohannesburg ePretoria xhaxha lamathuba ezamvula phaa kumazantsi ephondweni laseLimpopo ngokunjalo ke futhi phaa kusebekele empela KwaZulu Natal ngemangala amathuba nangephi kodwa ezamvulana phaa kumantla ePort St Johns eMthatha ngaye la 30% namhlanje masitsho ukuba ngomso le meko ke yenza njalo iqhubekeka futhi nokwakusebekela phaa kweLesotho efikela ku 60% lamathuba ezavula kwakhona phakathi kweGqeberha neMonti anciphile noko efikela ku 30% kusebekela empela kwakhona phaya kumazantsi eLimpopo ephondweni ngokubanzi phaya eMpumalanga eJohannesburg ePretoria laphaya ke eNorthwest ngomso emva kwemini kanti ke naso ke esasilumkiso kaloku sikhutshwe ke yiSouth African Weather Service sasepulukwane ngezandudumo ezimandla kakhulu phakathi kweJohannesburg nePretoria indawo ezininzi kwakhona phaya kwimpuma yelapho laphaya eMpumalanga lemeko ke mukelo phangomso iyaqhubeka belumkiswa ngayo kaloku lamililo yamendlelo ngokuhamba kosuku phaya
phaya eNorthern Cape eNtshona Koloni pha kumantla nendawo ezintsho khona ezanduduma zimanga emva kwedinala yangomso phakathi kweJohannesburg ePretoria nasePolokwane amaqondo kuwona obushushu phezulu futhi ngayo kaloku lemva kwemini yethu namhlanje pha kuntshona yelizwe njengapha koBeaufort West kuhle kakhulu ngamashumi phaya mathathu kuphela savalenda ncepheni kolamaqondo efikela kaloku ku24 kuyatshisa impela namhlanje phaya eVostile ngo30 kana ncephile phaya eKapa Lodimo ngo25 eGeorge ibe ngu23 kanti phaya eRiversdale 29 zokuthi phaya ephonweni lempumakolo phaka koKaladoke futhi ku27 eKomani phaya ezibeleni kuyela 24 kanti eMthatha ibe ngu22 ngemva komini pha ngomso kwakhona Bethlehem ngu11 kanti eJohannesburg ngu13 ePretoria lishumi lesihlanu kanti ePolokwane ngu16 kokuqabala Kapa Lodimo ngu13 mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli